Then hypertensive response to exercise, then that is a kind of false negative result, poor image quality, over-interpretation and false negative result. You know, when the stress echo can be false negative. Okay, so that is single vessel disease, particularly circumflex artery, lateral wall is not easily visualized. So that is one territory you can miss with stress. Single vessel disease, circumflex in particular. Again, poor image quality and inadequate level of stress. That is particularly if the patient has sick sinus syndrome or is on a beta blocker. And if the patient has a small cardiac cavity, if the cavity obliterates with WBAE, then again the interpretation becomes very difficult. So these are the causes. Okay, so now we'll move on to nuclear cardiology. And that is the last segment of stress testing. এদিকটা বেস এপেক্স থেকে বেস একটা প্লেন যদি কেটে দেয় হার্টকে যদি এইরকম করে যদি কাটে সেটা লং অ্যাক্সিস ভিউ অফ দি হার্ট। তাতে কি হচ্ছে, আমি রাইট ভেন্ট্রিকল লেফট ভেন্ট্রিকল দেখতে পাচ্ছি, রাইট এট্রিয়াম লেফট এট্রিয়াম দেখতে পাচ্ছি। বোঝা গেল? শর্ট অ্যাক্সিস কাকে বলে? যে হার্টটা যদি একটা বান পাউরুটি হয়, ভালো দামি দোকান থেকে আপনি বান পাউরুটি কিনে এনেছেন, তাকে এরকম এরকম করে কাটছেন, এক একটা স্লাইস বেরোচ্ছে বা টিফিন কেক হোয়াটএভার ইউ কল ইট, দ্যাট ইজ আ শর্ট অ্যাক্সিস অফ দি হার্ট। এগ্রিড? এনি প্রবলেমস? স্টপ মি, আমি কিছু মনে করবো না। Heart ECG. If there is no problem in Q wave, then see the beginning of the R wave. End systole. There is no ECG marker for end systole. Some people have the mistaken conclusion that it means the peak of the T wave, end of the T wave, middle of the T wave or whatever. It is not supported by evidence in the literature. End systole is indicated by the peak downward movement of the interventricular septum. Do all of us agree on this? Next. So this was what I was talking about. A good parasternal long axis view. When do you call the parasternal long axis view a good view? See, this part is the interventricular septum, and this part is the anterior wall of the aorta. You will find that in a good picture, the junction between the septum and the aorta lies somewhere close to the midline. If not, if it is shifted too much to that side or too much to this side, it is a badly taken view. And what do you do after you have obtained a view like this? Place the cursor through the tips of No, more. প্রথম পড়াশোনা এই প্রোগ্রাম করে আমিও করেছি। ফলো তো নর্মস, তাই না করেন না নর্মাল হয়ে যাবে। Michael remote policy already. This is the way it looks like. Take it and look into the Michael leaflet. No need to measure anything here. Now let's come to the chamber point. This is the input at the body level, just beyond the metal valve. For an ideal picture, this now be good. This should be bottom of the middle of the
screen. So we have got a